Es un tremendo honor darles la bienvenida al seminario más importante sobre primera infancia que se haya realizado en Chile y en América Latina. Si nos preocupamos de la infancia, quiere decir que estamos bien encaminados, que tenemos sentido de trascendencia, que no nos conformamos con lo que han tenido las generaciones actuales y queremos que las nuevas tengan una vida mucho mejor. Hace pocos años los niños de primera edad no estaban seguramente vistos como un elemento fundamental en los desarrollos de los países. Se hablaba mucho de inversión en recursos humanos, pero parecería que los niños chicos no eran ni recursos ni humanos, porque cuando después se miraban las políticas desaparecían del mapa. La evidencia de muchos estudios en Chile y en el extranjero es absolutamente concluyente. Un niño que recibe estímulos tempranos, que va a una buena sala cuna y a un buen jardín infantil, a ese niño le va a ir mejor en el colegio, va a tener mayores oportunidades de llegar a la universidad y en general va a tener un mejor desempeño en su vida profesional. Is there's large numbers of children in the developing world who fail to reach their potential. There's a well-known estimate in something like 240 million children. This has a huge human cost, but also potentially has a huge productivity cost. Nevertheless, there's relatively limited resources that are devoted to early childhood development or early childhood education. En América Latina, la inversión en desarrollo de la primera infancia, de hecho, no alcanza a superar el 0.6% del PIB. Uno de los indicadores es este de stunting, cuando los niños no alcanzan el peso para su talla, y es un indicador muy importante de bajo desarrollo en general, físico y cognitivo. En Chile menos del 5% de los niños están stunted, pero fíjense nada más en esa gráfica los casos realmente dramáticos de Guatemala. Más del 45% de los niños no están alcanzando este peso y talla, y tenemos otros casos importantes como Honduras, que casi llega al 30%, Ecuador, Bolivia y Perú, todos ellos por encima del 25%. O sea, tenemos un cuarto de los niños que ya en su inicio van a tener condiciones muy difíciles de desarrollo, que los programas educativos y demás van a tener que poder contrarrestar. La evidencia muestra en Chile, además, la cara más triste de la injusticia social, por cuanto, cuando analizamos estas cifras globales de rezago o retraso, vemos que el rezago en el desarrollo es 6 puntos porcentuales más alto en los quintiles de menores ingresos económicos respecto del promedio nacional. Okay, why should we concentrate on the early years? Well, now there is abundant evidence of the influence of early years experiences on a wide range of developmental outcomes. Y aquí es muy importante aprender de las experiencias de muchos países ricos y pobres, porque esta política se puede llevar a la práctica a cualquier nivel de ingreso. Experiencias que nos muestran que, perdonando la jerga economista, la rentabilidad social de esta inversión es altísima. Como decía, ganan los niños, ganan las madres, gana el país en la lucha contra la pobreza. The first 2 years of life are thought to be very important from a nutritional point of view. There's high nutritional requirements, rapid growth and development, great susceptibility to infections, and of course dependence on others for consumption. What difference does preschool make? And here's the answer. In the green is the preschool group, and in the blue is the no preschool group. In language, literacy, and early number ability, the preschool group outperforms the no preschool group. So in both cases, the average preschool child gets about 0.2 of a standard deviation above the no preschool child, after allowing for all of the background factors. High-quality preschool group have been inoculated against the differences in primary school, so that they can still learn even when their primary school is not so good. Respecto al tema de igualdad de oportunidades,
Lo hemos dicho, la educación prepararia de calidad permite contar con mejores oportunidades para acceder, permanecer y aprender en la escuela, menor deserción en la educación media. Disminuir las desventajas iniciales contribuye, entre otras maneras, también a igualar las oportunidades de desarrollo con los de mayores recursos. Perry effect at age 40, owning a home at age 40, the program kids, significantly more of them owned a home, significantly more earned, more than $20,000, have savings accounts. Arrests, crime. Again, at age 40, we look to see what was their criminal record. Significantly less. Very important result. Why do very nice babies become criminal adults? Y al niño se le educa emocionalmente desde antes de nacer, como planteaba el doctor. Desde antes de nacer ya comienza la educación emocional, especialmente desde el último trimestre del embarazo. Y lo más importante se va a llevar a cabo desde el último trimestre del embarazo por los primeros 36 meses de la vida. En la edad preescolar es esencialmente el amor, la protección, la contención, la comunicación afectiva los que van a preparar el terreno. We also observed that these aggressive boys during the elementary school failed in school, had problems with use of tobacco, alcohol, drugs, early sexual intercourse, violence, depression, unemployment, poverty. So violence in children leads to poverty much more than poverty leads to violence. Violence leads to poverty. So we need to prevent violence if we want to be rich. So what are these data telling us about prevention of violence? Well, they are telling us that mothers' pregnancy lifestyle, what she eats, what she drinks, if she smokes, if she's stressed, has an impact on brain development that will have an impact on behavior. This work with rats the female rat is generally a very good mother. And when the baby is born, the babies are born, there are many that are born at the same time, they lick the youngs. And the more they lick the youngs, the longer they live. And what they have shown is that the licking has an impact on brain development. And it helps face stress. And so if you are not well licked, your genes are not expressed. And so your brain does not develop normally. And so you cannot handle the stress around you. So it does seem that the environment of humans, like the environment of rats, has an impact on our genes, and the early environment is very important. And the home learning environment is particularly important. We say what parents do is more important than who parents are. But the most important factor of all still is the home learning environment. It's more important than parents' social class and parents' education. What is the home learning environment? Well, we ask the parents about activities in the home, such things as reading, painting and drawing, library visits, playing with numbers, and so on, singing songs, nursery rhymes. And we ask about how often these occur. And the reason we concentrate on these is because they all provide learning opportunities for the child. And what's important is not what is learned, but the fact that something is being learned in the home. Con las madres, con sus entornos familiares, y también trabajamos con los entornos familiares más amplios, porque a veces bien sabemos, y el profesor Melwich en Chile, al igual como en muchas partes del mundo, más del 50% de las mujeres gestantes están
solas. Una tremenda falta de apoyo a los hombres en la crianza de los niños. Hay poco cambio de los roles tradicionales, pese al discurso. O sea, hay un discurso muy favorable a que la mujer desarrolle sus proyectos personales y profesionales, pero si vamos a la encuesta de uso del tiempo, los hombres trabajan 8 horas y las mujeres trabajan 11. Y eso significa que no ha habido adecuación. Trabajan, digamos, incluyendo el trabajo que es la casa. Entonces no hay un cambio en los roles, no hay un apoyo real de los hombres y la exigencia sigue recayendo, como es tradicional, en la mujer. Se genera un ciclo virtuoso, porque puede ocurrir, por ejemplo, que esa sea una familia con padre y madre presentes, pero que tenían un ingreso. Al poder salir la madre a trabajar, hay 2 ingresos, y evidentemente eso ayuda mucho en los ingresos familiares y en salir de la pobreza. Y en un caso aún más extremo, pero lamentablemente común en muchos países en desarrollo, es el del hogar monoparental, en que en un caso extremo la madre no tiene ingresos y por lo tanto es una familia potencialmente en extrema pobreza. Si esa madre tiene acceso a un cuidado gratuito, va a tener donde poder dejar a ese niño y va a poder salir a trabajar. En las encuestas que se hacen en Chile, cuando se les pregunta a las mamás, especialmente las de orígenes más modestos, ¿por qué no participan en el mercado laboral?, la respuesta más frecuente es: no tengo con quién dejar a mis niños. Y ahora en Chile va a haber decenas de miles de madres que van a poder tener la certeza de que su niño está bien cuidado, que está en buenas manos, que se le trata con cariño, que se le estimula. Gana el niño, gana la madre. So now I want to talk about the economics. And I'll give you the bottom line. The bottom line is we found a very, very high return, a public return. In fact, in the first study, we found it was a 16% annual rate of return investing in early childhood education. And that is inflation adjusted. It's what economists call a real rate of return. And I can tell you, my friends in the investment business, if they saw a 16% inflation adjusted rate of return, that investment would not go underfunded. But early childhood is underfunded based on this work. Brain development is much more rapid in the early years and falls off with later years. And when the brain is developing most rapidly, that is when it is most open to change. Also need for ongoing monitoring and systematic evaluation. And these needs are important both for us to know what's happening, but also for those of us who perceive that there's very high returns from early life investments to be able to persuade directors of budgets that this is really high priority, even if they take a very narrow economic point of view. Okay. Best practices usually have the following characteristics. It starts early, it's intense, long-lasting, comprehensive, well-trained staff. Sort of summary of the Ingoldall survey about characteristics of successful programs are those that are comprehensive, that target disadvantaged children, that focus on younger children, that have sufficient intensity and duration, and that have high quality in various ways. And these are the 5 main factors which made a difference. The quality of the adult-child verbal interaction, the knowledge and understanding of the curriculum by the staff, the staff knowledge of how children learn, adult skills in resolving conflicts between children, and adults helping parents, being involved with the parents in supporting children's learning so that the parents could do extra things at home with the child. These were the 5 things which we found really distinguished the most effective preschool centers from the ones who are only average or not so good. Ahora, ¿qué variables se asociaron a las buenas prácticas pedagógicas? El bajo número de niños por adulto, el buen clima laboral, el trabajo en equipo en la sala y el liderazgo pedagógico del educador. Es decir, consistentes con los resultados de la mayoría de los estudios internacionales y también nacionales.
Hay tres cifras que resumen el tremendo esfuerzo que ha hecho el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. El primero es que se han construido más salas cunas en su gobierno de 4 años que las que habíamos construido en los 40 años previos. Es un dato contundente. El segundo dato, que es fruto del primero, es que la oferta pública de salas cunas gratuitas se va a sextuplicar en el curso de su mandato. Y la tercera conclusión, vinculada a las dos anteriores, es que la matrícula en estas salas cunas y especialmente el acceso de las familias de menos ingresos va a crecer tremendamente.